Hello. Okay, so let's get started from here again. Keep on mute, man. Okay, so let's get started from here again. Okay, so package is in Oracle. Okay, so a package is a schema object that groups logically related of all the components in the PLSQL. So the components will be types, variables, constants, subprograms. Subprograms meaning procedure, function. These are all the subprograms. Okay, then cursors and exceptions. Okay, so these are all components we can able to group all the things in one place. Okay, so related components. See here, logically related components we will store. Okay, so you may think like in the world we have a lot of things. We cannot store all the things in the one place. So what are the related objects we have that we can see in our place? Okay. Okay, so a package is compiled and stored in the database. So meaning, so whatever the procedure or function you are writing. So see here. So this is we written like a last few days back we written this procedure. Okay, so while executing of this procedure, okay, so for each and every time you check the all the code is looking good or not. Okay, meaning so all the syntax written by you, the code is in valid or invalid mode, it can verify each and every time. Okay, so that is the checking of the syntactical mistakes is called as a parsing. Okay, called as a parsing. So for every time it will do the parsing in the normal procedure. So if you make this procedure inside the package, so now you are storing into library. Okay, so no need to, the first time it will do the parsing. So while executing of the program, it will do the parsing. Okay, second time onwards, it won't perform any parsing activity. Okay. Okay, so this is about the parsing thing actually. Okay, then where many applications can be shared it contents. Okay, so procedures lo ప్రొసీజర్ అయినా ప్యాకేజ్ అయినా రెండిట్లో అయినా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో టు ఎగ్జిక్యూట్ bunch of commands, we'll place it in procedures. Okay, so inside the package also you will meant like we will build all the code in either procedure or function. So entire program we will discuss about only procedures and okay, procedures and functions. Okay, so now we can like in the procedure also we will see like a header part and a body part. Okay, so now the header can be separated as a separate part. Now body can be separated into two parts. So header lo kuda malli, so if you have some big family now, like your parents, grandparents, okay, grandparents will divide it into two parts. So your parents can be divided into again another two parts. అర్థమవుతుందా? సో అదే విధంగా సో ఇక్కడ ఏంటి హెడర్ అండ్ బాడీ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఫంక్షన్, రైట్? నౌ వీఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ హెడర్ as separate and body as a separate. In each separation we are again divided into two parts. అర్థమవుతుందా? సో divided into two parts అంటే సో స్పెసిఫికేషన్ హెడర్ ని విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పెసిఫికేషన్. Okay, so body we can make it as a body separate. We'll naming like as a package specification and package body. Okay, see here, so a package always has a specification which declares in the public items. Okay, so ఏదైనా
header లో నువ్వు డిక్లేర్ చేసే ప్రతి కాంపోనెంట్ ని సో పబ్లిక్ ఐటమ్ అంటాం. సో ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్. Okay, what are the objects you are going to define inside the package body that we cannot able to access outside the package body? Okay, so నువ్వు ఇక్కడ ఏంటి, సో x అనే నెంబర్ ని డిక్లేర్ చేసాం. Now if we want to use this x variable outside the program, so not in P1 procedure. So if you want to access from the outside the program, so I cannot able to access this variable outside. Okay, now I compiled. So if I want to access that variable, use in. So I'm thinking like I already declared some variable here in another program. So now I'm trying to use this variable to assign the value for this x equal to 10. Now it gives the error. X must be declared. Okay, so now if you want to use this variable, maybe you are thinking like I declared in the P1 procedure. Shall I take this like reference of this variable? So P1 dot x. Okay, I'm trying to take the reference here. Okay, so P1 dot next equal to 10. I'm taking the reference. So while taking off any, so while putting the joins, we will take the reference of which variable is from which table, which column is from which table, like that. So I'm taking the reference of this x variable, so related to which procedure. Okay, I mentioned that. Now I am trying to do that. See, subprogram or cursor P1 reference is out of scope. See here. So while taking the reference of procedure name dot variable name equal to, okay. So now see here, now I am getting some subprogram or cursor P1 reference is out of scope. Okay. So variable declaration is having some scope. Scope meaning boundary of that variable. So నీ హద్దు ఎక్కడ ఉంది అనేది నీకు తెలియాలి. Okay, so if you are the local leader, then you can be related to your village. So if you are the like MLA candidate, something like, so you will be like zonal wise, there is some limitation for each and every man. Similar kind. So the variable have some limitations that we can call it as a scope, boundary. So this variable scope is inside this code itself. Inside this code, not from the outside of this code. So you may be boss in your house. So you are not boss for all the people outside of your house. So now I declare some variable inside this variable limitation. So usage of this variable is inside the body of the procedure. Okay, that we can call it as a local scope. It's a local variable. So local variables have the scope inside the package or procedure body itself. So ఎక్కడైతే నువ్వు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసావో ఆ కోడ్ లోపలే నువ్వు యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ బ్లాక్. సో మెయిన్ బ్లాక్ లోపలే యూజ్ చేసుకోగలుగుతావు. ఓకే, సో ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు. ఓకే, సో నౌ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, సో ఇఫ్ యూ a package always has specification which declares public items, that can be referenced from outside the package. So you can able to take the reference inside of the package.
సో నువ్వు అవుట్ సైడ్ బాస్ అయినప్పుడు సో ఇన్సైడ్ బాస్ అవుతావు, అలానే అవుట్ సైడ్ కూడా బాస్ అయి ఉంటావు. సో ఇఫ్ యూ మేబీ యు ఆర్ ద ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్, so you are senior citizen of the that same house. So maybe you are in grandfather status. సో అప్పుడేంది ఆయనే బాస్ ఉంటాడు ఫ్యామిలీకి కూడా, అలానే మనకి అవుట్ సైడ్ కూడా ఆయనే బాస్ ఉంటాడు. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, సో let's copy some example. So I declare some variable like x number equal to 100. Okay, so I declare some variable. So I haven't declared anything in the package specification other than the pack underscore sample is my package name. While creating any procedure or package or function, so whatever the name we are mentioning here, that we no need to mention here. So if you simply mention the end keyword also, the system will treat like I say the package in this way. Backend. So backend లో ఏమవుతుందంటే, so if you mention like end keyword, the automatically the package name will display in this way backend. Okay, ఇక్కడ ఇది ఆప్షనల్ అన్నమాట. The package sample has been compiled. So if I remove this also, you get compiled. Okay. Okay, so ఇది package specification ని declare చేస్తాం. Okay. Now I am trying to use the same variable outside the scope. Okay, you may think like dbms underscore put underscore line. Initialization. So without initialization, after initialization. Okay, so the scope ఏమవుతుంది? So you declare the package specification. So with you assign some value to this in the declaration itself. Okay, now the package, this variable is having the 100. Okay, so the 100 is can able to print from outside or not, you can see here. Okay, we need to on like that. Okay, so now running this. See here, the first in variable printing option is like whatever the value you assigned in the package specification, that value you can able to print directly. Okay, so after assigning the new value here, okay, so now the value gets changed. See, now I am executing again. So if you assign some value to the variable, whatever the recent value is assigned for that, that value is having the same. సో నువ్వు ఏదైతే రీసెంట్ గా వాల్యూ అసైన్ చేసావో అదే వాల్యూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, లాస్ట్ అసైన్మెంట్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ టైం ఏమైంది, సో వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్,
ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఏం చెప్పాను, ప్యాకేజ్ లోపల ఏదైతే కోడ్ నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావో ఓకే ఆ కోడ్ అనేది కంపైల్ అయిన తర్వాత స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తాను. కంపైల్డ్ వర్షన్ స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే కంపైల్డ్ వర్షన్ స్టోర్ అవుతుందని చెప్తాను. కంపైల్డ్ వర్షన్ స్టోర్ అయినప్పుడు సో నీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అదే ఈ కంపైల్ వర్షన్ అయినప్పుడు రీ-ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు ప్రోగ్రామ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ద పార్సింగ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్. సో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టైం అనేప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ వేరియబుల్కి ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ అయి ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని దాని యొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేసింది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ది ప్యాకేజ్, సో ప్యాకేజ్ లోపల ఏదైతే నువ్వు కోడ్ యూజ్ చేసావో ఆ కోడ్ అనేది కంపైల్ అయ్యి సో దాంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే వాల్యూ అసైన్మెంట్ జరిగింది. దాంతోపాటు యూ లైక్ యూ ప్రింటెడ్ దట్ వేరియబుల్ హియర్, యూ ప్రింటెడ్ దట్ వేరియబుల్. సో మీనింగ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ x equal to 100, మీనింగ్ ద ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ కంపైల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో కంపైల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్యాకేజ్ లోపల ఏదైతే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసావో ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అయింది. ఓకే దెన్ you assign the new value from the same variable to that same variable. Okay, now it is printing the same value. Okay, so I'm recompiled that. So what is happening, so what are the value you assigned here? Okay, that value you are capturing and displaying in the first state. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చేసుకోలేదు సార్, అంటే కంపైల్ అయినప్పుడు ఆ 10 అనేది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు సేమ్ వేరియబుల్ x వేరియబుల్ x ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ dbms అవుట్పుట్ అనేది లేకపోతే yes dbms అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ లేకపోతే అంటే dbms అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ నీకు డేటాను స్టోర్ చేయదు. సో ద వాల్యూ అసైన్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే సో ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ సమ్ వేరియబుల్, సో డిక్లేర్ వేరియబుల్ చేసినప్పుడు ఇట్ డిక్లేర్ సమ్ మెమరీ డివైస్ ఇన్ ది బ్యాక్ ఎండ్. ద మెమరీ డివైస్ విల్ బి పబ్లిక్, it can be accessible, it can be stored any value in that, anyone can store, anyone can be change the value because it is a public object. Okay, so now see, now I change with this 101. So what the value we recently assigned? 10. Okay, now I am executing that. See, first demo 10 చూపిస్తుంది. So then you assign the second value 101. Now it is displaying the new value. So parsing key example in. So we are saying like for each and every time it is not executing. అంటే ఇప్పుడు మనం 2 అవుట్పుట్ వేరియబుల్ 2 అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాం కదా. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు డిస్ప్లే అంటే ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో అది డిస్ప్లే అవ్వడానికి కదా. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వేరియబుల్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్నది డిస్ప్లే చేయడానికి నేను పెట్టట్లేదు. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రీవియస్ అసైన్మెంట్ వాల్యూ వి హావ్ దట్ we can be displayed in this place. ప్రీవియస్ ఏదైతే మనం అసైన్మెంట్ చేసామో దాన్ని పెట్టడానికి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ తీసేసినాం, ఫస్ట్ ఉంది కదా dbms అది x తీసేసాం, ఓన్లీ 101 ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుందా? అవును అవును, you can see that double line numbers. So now I am removing this. Okay, so I am assigning like 1010. So I am removing the first state. So I need to show like what is the meaning of parsing. ఆ పార్సింగ్ అనేది జరుగుతుందా లేదా అని చూపించడానికి కోసం నేను అది మెన్షన్ చేశాను. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రతి కాంపోనెంట్ ఇట్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్. ఒకటి ఇంకొకటి పెట్టాం కదా సార్, దానికి ముందు కూడా ఇంకొక అవుట్పుట్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, 3 డిస్ప్లే అవుతాయా? అంటే మనం 3 how can you are asking like that? So variable have the capacity to store only one value. Okay, so if you assign some value, if you print like 10 times also, it will print the same value, right?
How can it change the previous value? అర్థమవుతుందా? సో నీ దగ్గర నిన్నటి వరకు 1 crore ఉండొచ్చు. Now you have like 100 rupees. If you like ask to show what the packet money you have. సో నువ్వు ఎన్నిసార్లు చూపించినా నీ దగ్గర ఉన్న 100 రూపీసే చూపిస్తావు, కానీ నువ్వు వేరే చూపించడానికి అవుతుందా? ఇది కూడా అంతే. లెట్స్ క్లియర్ యువర్ డౌట్. ఓకే, లెట్స్ ప్రింట్ ఫర్ ద 2 times or 3 times. Clear? Okay, so whatever the things you are mentioning in the package or procedure, normal procedure, it's a standard alone procedure. Standard alone. So ఈ procedure అనేది ఒంటరిగా ఉంటుంది అని దాని మీనింగ్, స్టాండర్డ్ alone. Okay, so there is no linkage with anyone. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ప్యాకేజ్ లోపల we can make as a some relation of, so ఇక్కడ family. So if you are in outside, so now you are in Hyderabad, so now you are having some different room and everything, so we are not related to any other persons. So నువ్వు ఇక్కడ individual person. If you go to your home, native place, then you have family there. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ప్యాకేజ్ విల్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ టు స్టోర్ ఆల్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. లేదు, it act like as a library to store all the component in one place. అర్థమవుతుందా? So now we declare the variable here. So as I said, like we can declare the sub programs also. Okay, we can declare the sub programs. So ఇక్కడ చెప్పాను, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్, కర్సర్స్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయితే జరిగింది. కాన్స్టెంట్స్ అంటే చేసుకోవచ్చు. కాన్స్టెంట్ అంటే నువ్వు నార్మల్ కాన్స్టెంట్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తావో అలానే ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ద కాన్స్టెంట్ ఇన్ ది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్, యూ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ ది డేటాబేస్. ఓకే, సో దెన్ ఎక్సెప్షన్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్సెప్షన్స్ మనము నార్మల్ ఎక్సెప్షన్స్ చూసాం, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, సో యూ కెన్ డిక్లేర్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. Okay, so now see, we can declare some procedure. So whatever the procedure you are mentioning inside this, so standard alone procedure, the same procedure I am making as here, procedure P1. Okay, so now I'm declaring this here inside the package specification. So ikkada package specification lo declaration e jaragali. So as I said, package header is separating in one specification, package body is procedure header ni package specification చేస్తున్నాం, procedure body ni package body చేస్తున్నాం అని చెప్పాను. So I said like we can separating with the two parts. Header is as a specification, body is the body again. Okay, so body లోపల we will derive the logics. Header lo ఏం చేస్తాం, we can declare the objects. Okay, so now we are declaring these objects here. Okay, so the declaration procedure name. If you have any variables, you can make the variable declaration as well here. Okay, C1 number. So you can declare any way. So on which way you require, you can declare in that way. Allow me 1 minute, I will get back in 1 minute. Okay, so I declare the procedure, subprogram. So it may be a function, it may be a procedure, that we can call it as a subprogram. Okay, now I'm compiling with this. So I'm copying the same thing, right? So from P1, so what the procedure P1 we written as a standard alone procedure, I'm copying the same code here. So I'm declaring in this way only. So see, a package has compiled. Package specification has compiled. Okay, the specification is here optional. We no need to mention the specification. So if you are not mentioning anything, that meaning it is a package specification.
Okay, we declare this. Okay, so if you declare anything in this, okay, so we need to see here. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ డిక్లేర్ చేసి హ్యావ్ యూ క్రియేటెడ్ ఎనీ ప్యాకేజ్ బాడీ ఫర్ దిస్ బాడీ చేసాం మనం సో మీనింగ్ so you can able to declare the package specification without body అర్థమవుతుందా so so now I am trying to create the package body for your objects. Okay, so same procedure, same package I'm copying here. Okay, so now so whatever the things you are declaring inside the package specification, that we need to mention like a code for that. So I'm copying the same code, begin and everything. Okay, so procedure name. Here you won't see like a create or replace procedure name like that. So you will see like only procedure name. ఇక్కడ create or replace అనేది ఉండదు. Okay, so it's a syntactical change. Okay, so create or replace అనుకుండా procedure name, begin and everything will make it like this. Okay, so now I'm compiling with this. See here, you may think like we have two ends here. So ఏ end ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది నీకు తెలియాలి. So if you are not familiar with that, so you can make it as a control F7. So it can adjusted with their own format. See automatic గా కోడ్ మొత్తం ఒక ఆర్డర్ లోకి వచ్చేసింది. So you can able to design that by using this option, control F7 format. Right click the code and press control F7 or right click and go to the format option. So it automatically adjusted with the syntactical changes ఎలా నీకు చేయాలి. See here, end loop start ఇక్కడ అయింది, end loop ఇక్కడ అయింది అని చెప్పి you can able to understand. So it can change the beauty of the code. It formatting. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, now I'm compiling with this. So now I'm compiling. So while compiling your procedure, see నేను ఏం చేస్తున్నాను ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్లో డిక్లేర్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. So now I'm copying with this. Okay, copying. So now I'm trying to declaring the variable and uses also in this place. So procedure ని డిక్లేర్ చేసి దాని డెఫినేషన్ దాని ప్రొసీజర్ డిఫైన్ చేయడం కూడా ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ లోనే చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ లో ఓన్లీ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ది objects. We cannot able to define that objects inside the package specification. Okay, now I'm dropping this package. I'm trying to create the, okay, let's create with body directly package body. Okay, so this is your package specification. Created the package specification for pack underscore sample. Now I am trying to create the package body. Okay, package body. So now I'm compiling this simply by mentioning the package body and the package name. Everything will same. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది జరిగింది. So variable declaration we cannot able to declare inside the package. Okay, so you can able to declare the package variable declaration in this place. Procedure name. Okay, we need to use as keyword. I forgot to mention the as keyword.
everything will same. Standard alone procedure ki everything will same. So enti create or replace అనేది రాదు. ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ అనేది రాదు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, నౌ యూ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ హియర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీవేర్, యూ విల్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా కూడా యూ విల్ టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో దేర్ మే బి సమ్ వాల్యూ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. So the value, if you want to take that value, or if you want to do some work from outside of your home, then you will mention your family name always. So package name dot p1. Okay, so use like execute. Right. So it is showing it has some error. Attempt to execute a stored procedure or use view that has some error. Okay, so error on the chapter. So try to mention your package. Okay, x equal to PSK back. PSK okay, pack underscore sample. So there is some variable printing. So package name dot x. So now we have some local variable, we have some global variable. So whatever the variable you declare inside the package specification, it acting like as a global variable because you are using entire database. Okay, now I'm printing the here value. Okay, so x equal to number of, it's a local variable. So this is the x is the local variable. Okay, see here dbms underscore output. So I'm not printing anything here, simply x equal to x plus 100. Okay, let's print this. So 100 after exceeding the, it is increasing that x equal to x plus 10 and printing that value to this place. Okay, so what are the code we are mentioning as a standard alone procedure, you can able to put the same code inside the package. That will improve the performance of your code because it is avoiding the parsing. So you may not see like a major performance, but you will see some minimum performance improvement. Okay, so adi performance improvement jarugutundi. Okay, then you can declare the all components. So code maintainability will easy. So if you want to travel some X place to Y place, then you will see some prerequisites. So I need to take the rental car and I need to fill the full tank. I need to see the air for each and every time. So you may put some checklist. Okay, and gather all the things in one place and start your journey. Correct? So akkadi valla em avutundi dani valla, so your journey will get smooth. Okay, ade vidhanga, so if you want to perform any task, so if to perform the task,
we need some components like a procedure, and the second step we need some function, and again we need to perform some procedure, or we need some variables. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, నీకు కావాల్సిన అన్ని వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ప్యాకేజ్ బాడీ. సో ప్యాకేజ్ బాడీలో అంటే ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ది ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ది బాడీ. సో నువ్వు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఏదైనా కానీ, సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ది ప్యాకేజ్. ఓకే, సో ఇది పబ్లిక్ ఐటమ్ అంటున్నాం, సో ఇది ప్రైవేట్ ఐటమ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్, ఇట్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ ఐటమ్స్. నౌ we no need to mention some hiding components. So ఏదైనా కొన్ని లాజిక్ అనేది హైడ్ చేయాలి. సో we need to make it as a public items. We need to make it as a private items. Then mention that same code. So it is take this code as a P1. So now I am making as a P2. Now I am making as a P2 for this. Same code name. So for time being, I'm mentioning like a different, I'm not mentioning the different logic. I'm mentioning with a different name. Okay. Package compiled. Now I'm trying to execute the, now I'm trying to execute P1. P1 you can able to execute. P1 you are able to execute because it is a public item. Now I am trying to execute the private item. Component P2 must be declared because it's a binami. So you cannot able to like expose that outside. So private items we can make it as a confidential information. We cannot make it as a public. Cannot able to open from outside. Okay, so దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, so if you are declaring any procedure or function inside the package body, అర్థమవుతుందా, if you define the package procedure or function inside the body itself, that will act like as a private items. అర్థమవుతుందా, so there is some scope, limited scope ఏంటి దానికి, within body we can able to execute. Okay, now see, now I am calling like a P2. Okay, now I am declaring some P3 procedure. Okay, P3 procedure ni declare chestunna. This is P3. The package specification I am making as a P3 procedure. Okay, so in package body, so I am mentioning that okay, so I declare P3 procedure in package specification. Now I am not mentioning that. So దాన్ని డిఫైన్ చేయట్లేదు. So I am not defining that P3 inside the package body, inside the package body. See here we have like P1 procedure and the P2 procedure. Okay, so we don't have any P3 procedure inside this. Okay, now I am compiling. Now I am trying to compile. See here, now you are getting some error. Subprogram or cursor P3 is declared in the package specification and must be defined in the package body. So so if you are prior to your elections, so you may mention like I have 1 crore property for me. అంటే 1 crore ప్రాపర్టీ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఏంటుంది అనేది you need to define. అర్థమవుతుందా, so you need to showcase that. If you are not showcasing that, you are saying it's a lies. So you cannot able to proceed for the elections. You are unfit for the elections. The same way. So here we are declaring the
package specification. The P3 is declared in the package specification. You are not defining that in a body, so must be declared, must be defined. Okay, must be defined. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏంటి P3 అనే దాన్ని okay, so P3 procedure ni we need to define in the package body now. Now I'm trying to define the package, sorry, P3 procedure inside this. Sir, P3, procedure P3. So now I'm making as inside begin. Begin. Okay, so begin. So we can able to execute any subprogram from with any other subprogram. So ఏదైనా ఒక procedure గానీ function గానీ we can able to execute from any anonymous block. Anonymous block లో నుంచి అయినా execute చేయొచ్చు. You can able to execute from any plsql procedure also. అర్థమవుతుందా? ఒక procedure ని ఇంకొక procedure లో మనం execute చేయొచ్చు. Okay, so now I'm not doing any code inside this. Simply I'm executing the P1 procedure. P2 procedure. ఓకే, సో ఇక్కడ P3 ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. ఎండ్ P3. I'm compiled. See here, package body compiled. Okay, now I'm trying to execute the P3. So P2 we cannot able to execute, right? Now I'm executing the P3. To understand to you, I'm making some changes in P2. Okay, so here I'm mentioning like a P2. So P2 procedure low, the procedure is executing as a P2. So to print that, I'm making as some changes. First, P1 procedure execute అయింది at printing that values. Second, it is printing the P2 procedure values. అర్థమవుతుందా? So meaning, so inside the public item, from public item you can able to execute the private item as well. అర్థమవుతుందా? సో ఎందుకు దాని మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? సో నీకు ఎక్కడైతే మీ అన్హైడింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్టీస్, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో నీకు తెలుసు. సో ఇఫ్ యూ మే విజిట్ టు దట్ ప్లేస్, దోస్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యూ అండ్ అలో దెమ్ టు స్టే ఇన్ దట్ ప్లేస్. అర్థమవుతుందా? సో నీ ఆస్తి ఎక్కడుందో మీ వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సో బినామీ ఉండేవాడికి ఓనర్ ఎవరో తెలియకన్నా ఉండదు కదా. ఓనర్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హీ కెన్ అలో వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అర్థమవుతుందా? అట్ ఇట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? కదా. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్ అనేది యూ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఎనీ పబ్లిక్ ఐటమ్స్. సో ఏదైనా ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్లో నుంచి, సో దాని మీనింగ్ ఏం జరుగుతుంది? బట్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్సైడ్ ది ప్యాకేజ్ ఓన్లీ, ఇన్సైడ్ ది ప్యాకేజ్ బాడీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్సైడ్ ది ప్యాకేజ్ బాడీలోనే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. సో దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ బినామీ.
సో హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. P3 అనే వాడికి P2కి మధ్యన లింక్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? సో ఓకే, సో అది మనం ఏం చూసాం ఇప్పుడు. సో ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్, ప్యాకేజ్ బాడీ. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్లేర్ ది ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ వితౌట్ బాడీ. Okay, so you cannot able to declare the package. See, now I am dropping a package. Okay, I am dropping the package. Of package name. Okay, now I am dropping this package. Okay, now I am directly trying to create the package body. Directly I am trying to create the package body because so the package body local you can able to define any objects without declaring in package specification. So meaning it's like a private procedures or private functions. Okay, so నేను ఏం చేస్తున్నాను, so private procedure లాగా it may act like as a private procedure, it can be allowed to create. Okay, నేను అలా అనుకొని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, see, compilation unit analysis terminated. ఎందుకు? So identifier package underscore sample must be declared. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, cannot compile body of pack underscore sample without its specification. అర్థమవుతుందా? So if you can able to declare package specification without body, but you cannot able to declare body without specification. Okay, so ఇది, so these are the interview questions actually. Okay, now we see some performance improvement by mentioning that code into the package. Okay, so due to parsing. Okay, so then you can able to declare the variables inside the package specification that act like as a global variables. Okay, so then you can able to declare the procedures or functions inside the package body itself, that we can call it as a private procedures. Okay, so private procedures, then private procedures, global variable declaration, then we left with so package overloading, procedure overloading or function overloading. So meaning you can able to declare the multiple procedures with the same name. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ప్రొసీజర్ నేమ్ అంటున్నాం. ఇది ఏం చేస్తుంది, రన్ చేసిన ప్రతిసారి ఇట్ రీక్రియేట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఆర్ రీప్లేస్, సో ఆర్ రీప్లేస్ లో నువ్వు రిమూవ్ చేసావు అనుకో, showing name is already used by an existing object. Name is already used by an existing object because R replace we removed. So if same object has defined by someone, you cannot able to redesign or rename that same object with same same name తోటి నువ్వు డిజైన్ చేయలేవు. అర్థమవుతుందా? సో మార్కెట్లో ఒక స్కూల్ నేమ్ ఒక శ్రీ చైతన్య అని ఉంది. So in Tirupati, so some competitor person has put the same name for the Sri Chaitanya, some college. Okay, so he put the case, he filed the case on the police station. అర్థమవుతుందా? సో నేమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so now I am mentioning the same procedure. So now see here. In the package specification, I am trying to mention the same name. So now I am trying to create the two procedures with the same name P1. Okay, now I am trying to execute this. See here,
I'm getting some, as I said, like we can able to declare multiple procedures with same name. So ఏం జరుగుతుంది, declaration ignored. So previous use of P1 at line number 4 conflicts with this use. ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే డిక్లేర్ చేసినావో ఇది నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల నేను ఈ ప్రొసీజర్ని డిక్లేర్ చేయలేకపోతున్నాను. అండ్ ఇగ్నోరింగ్ దట్ డిక్లరేషన్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, ఇగ్నోర్డ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ది మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మస్ట్ బి సేమ్. ట్విన్స్ ఉంటారు, పేరెంట్స్, ఇఫ్ ఎనీ వన్ మే హ్యావ్ ది ట్విన్స్, the twins at least there may be at least some difference. It may be a weight difference, it may be a anything, any part of the difference. కొంచెమైనా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటేనే, సో చూడటానికి ఇద్దరు ఒకటే P1, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ద డిఫరెన్స్ వుడ్ బి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మస్ట్ బి డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ లేవు. నౌ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ యాజ్ ఎ పారామీటర్ C1 అనే ప్రొసీజర్ కి C1 అనేది ఒక పారామీటర్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. Just I made some changes by mentioning adding some parameter for this C1. అర్థమవుతుందా? సో ఏం చేశాను, చిన్న పారామీటర్ యాడ్ చేశాను. నౌ దిస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ ప్రొసీజర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో God knows, right, which person is which. So who is for like first person, who is the second person, God knows, because he designed that members. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరిగింది, C1 and C2 అనే ప్రొసీజర్ ని చేసి, now I'm mentioning like same parameters with the different name. Okay, name of the parameter is different. Name of the parameter is different. Okay, so it is allowing. There is some difference. Name also different here. Okay, so now I am trying to declare C1 as a varchar. As a varchar 2. So I'm putting the same name, whatever the name we mentioned in this place, C1 number. So I'm putting the same name, but data type is different. So what are the things I am saying? These are the rules and regulations here for function overloading or procedure overloading. Okay, so ikkada em jarugutundi, number of parameters must be different. Okay, number of parameters must be different. ఇక్కడ ఏముంది, 0 parameters. Now we have 1 parameter in this all the procedures. Okay, so now I am declaring another procedure C1, C2. Okay, number of parameters must be different, or name of the parameters must be different, or data type must be different for any one of the parameters. అర్థమవుతుందా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ కి డేటా టైప్ అన్న కూడా డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఓవర్లోడ్. సో యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ది ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ యూసేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం. సో మీరు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో టేక్ ది సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్, substr of substring function. So name for a name function ke same function ke, so I'm passing as a 1 parameter, substr of 1. It have 2 arguments for this. Now you are getting the value. Now I am passing like a 1, 5 or 4.
See, you are getting the Shiva value. Okay, so it acting like I say, it working for the two parameters. It working for the three parameters. See, it has defined like a function substring function in declare చేశారు. Function tr of, okay, ఏదైతే ఉందో c1 cap 2, okay, c2 number. So for this function, it defines some logic inside the function. Okay, so it may have another function like same substring of with three parameters. C3 number. Inside that, to print it, to take the logic like a, so ikkadenti 1, 4 untundi. So take the first letter, print the up to 4 letter. So it written the different logic for each and every argument. So ikkada 3 arguments only. 2 arguments ki oka function declare chesaru. 3 arguments toti inkoka function ni declare cheyadam jarigindi. So this is called like a function overloading. Till now we are saying like only procedure overloading concept. So what are the things we are doing in as a way, same way you can able to do with the function as well. Okay, so this is like a function overloading. Okay, so we see done with each and everything almost. Okay, so we done with the explanation for today. So we'll see some example with the tomorrow. Okay, so you know like how to create the procedures. Mention from your end, create some procedures and try to do with the package. So there is some execution difference here. So package name dot procedure name or package name dot function you need to mention. Except everything will same as a normal procedure as a normal function. Standard alone procedure is same as a package procedure, but there is some execution difference. You need to take the reference of your package. So tomorrow we'll see about the some practical things about the packages. Okay, so we'll see. We'll meet by tomorrow.